Hello friends, I hope you have liked my last lecture that was on the principle of UV visible spectroscopy, that is Beer-Lambert's law. So in this lecture I am going to discuss certain important terms which are very useful in UV visible spectroscopy. So this lecture is about certain important terms used in UV spectroscopy, and the first term is lambda max. This is very important term, and sometimes the students gets confused whether it is the maximum wavelength or something else. So हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि lambda max means maximum wavelength. अगर हम किसी कंपाउंड का UV visible spectrum देखते हैं, the UV visible spectrum shows certain peaks corresponds to the different transitions pi to pi star, n to pi star, n to sigma star, etc. So for example, this compound contains 3 peaks. So x-axis it have wavelength and at y-axis it have absorbance. So this is the UV spectrum of a compound. Now we can see in this spectrum you have 3 peaks. Let us suppose this is at 380 nanometer, 340 nanometer, 280 nanometer. So if we say what is lambda max, so lambda max, if we consider the definition maximum wavelength, so according to that it will be 380 nanometer, but we are wrong in that. So what is the definition of lambda max? Lambda max is the absorbance wavelength corresponds to maximum absorbance. Wavelength corresponds to maximum absorbance. So this is very simple definition. मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी. UV visible spectrum में वो वाली wavelength जिसके against maximum absorbance होती है. So the wavelength corresponds to the maximum absorbance is known as lambda max, and by this definition this is the lambda max. This peak is lambda max. I hope after this definition, after this lecture, you will not be confused about the definition of lambda max. कई बार हम ये मान लेते हैं कि lambda max तो maximum wavelength होगी, but it is not like that. Lambda max is the wavelength that corresponds to the maximum absorbance. Now let us talk about the another important definition, that is chromophore, and with this chromophore we have another term, that is auxochrome. Chromophore and auxochrome, ये दोनों terms एक साथ पढ़ी जाती हैं. Let us try to understand these terms. Chromophore, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो chromophore का मतलब होता है color imparting species. So one can say it is the color imparting species in a molecule. And more broadly, in broad sense, we can define chromophore is the part of molecule that is responsible for absorption of UV visible radiation. Let us take an example. Suppose you have this molecule. It can be as much as big, this molecule. So now you see, out of this whole big molecule, this part of the molecule is responsible for the absorption of UV visible radiation. UV visible radiation को absorb करने के लिए there must be certain pi electrons, pi bonds, means which are capable of the pi to pi star transition or n to pi star transition.
मॉलिक्यूल में ऐसा पार्ट होना चाहिए जिसकी वजह से आइदर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती हो या फिर n टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती हो। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, दिस पार्ट इज कैपेबल ऑफ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इस पार्ट की वजह से पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाएगी। दैट मीन out of this full big molecule, only this part is responsible for the absorption of UV visible radiation. So this part become chromophore. ये वाला part क्या कहलाएगा? Chromophore. We can take another example. Say for example this benzene, and this benzene can have any group. So out of this whole molecule, only this part is responsible for the absorption of UV visible radiation. So therefore, this part become chromophore. और कैसे पता लगा कि इसी की वजह से UV visible radiation absorb होंगी? Means अगर हम इसमें देखें, सभी के सभी bonds क्या हैं? Sigma bond है. That means it undergoes sigma to sigma star transition, which is less than 180 nanometer. यानी कि आपके UV visible spectrum जो कि 200 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है, वो ये वाली ट्रांजिशन उस रेंज से ही बाहर हो गई, 200 टू आइदर 400, और अगर हम विजिबल भी ले लेते हैं तो 800 नैनोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिग्मा टू सिग्मा स्टार हमने पहले ही रिमूव कर दी। इसका मतलब क्या हुआ? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम में आपके पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से ही पीक्स आएंगे। तो इसलिए मैंने इसको कहा क्रोमोफोर, बिकॉज ये इस रीजन में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। एंड व्हाट अबाउट दिस क्रोमोफोर? द क्रोमोफोर is the part of molecule which is not responsible for the absorption of UV visible radiation. यानी oxochrome is the part of molecule which is not responsible for the absorption of UV visible radiation, but when attached to chromophore increase its wavelength and intensity. So oxochrome is the part of molecule when attached to chromophore increase its wavelength और intensity. ये बन जाएगा ऑक्सोक्रोम. लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स. जैसे कि बेंजीन की अगर हम बात करें, बेंजीन में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से जो लैम्डा मैक्स है that comes out at 202 nanometer, but when the benzene contain a methyl group or alkyl group, this value comes out to be 208 nanometer. So now what happens? ये आपका क्रोमोफोर है, this part is chromophore, but इसके साथ मिथाइल ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसने क्रोमोफोर की वेवलेंथ को इंक्रीज कर दिया. इसी तरह से अगर हम मेथॉक्सी ग्रुप लगा देते हैं तो लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो जाती है अप टू 215 नैनोमीटर. व्हेन दिस मॉलिक्यूल कंटेन NH2 ग्रुप, यही वैल्यू पहुंच जाती है 220 नैनोमीटर तक. तो अब इसमें अगर हम इन सब मॉलिक्यूल्स में देखें तो बेंजीन हमने क्रोमोफोर बता दिया. अब इसके अलावा मिथाइल, मेथॉक्सी, NH2, ये जो ग्रुप हो गया ये कहलाएगा ऑक्सोक्रोम. सो आई होप द डेफिनेशन ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम इज क्लियर. क्रोमोफोर is the part of molecule which is responsible for the absorption of UV visible radiation, whereas the oxochrome is the part of molecule which is not responsible for the absorption of UV visible radiation, but when attached to the chromophore increase its wavelength or intensity. And we have taken few examples. If we take, we can write another examples of chromophore.
chromophore. So in examples of chromophore, we can write diene, benzene ring, any system which can have pi to pi star transition or n to pi star transition. जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एस्टर्स, अमाइड्स एक्सेट्रा, सभी n to pi star transition दिखाते हैं and they become chromophore. Now what about oxochrome? The subsequents like methyl, ethyl, NH2, OH, OCH3 and so on. So these functional groups, these subsequent act as the oxochrome as they increase the wavelength or intensity when attached to the chromophore. I hope the definitions of chromophore, oxochrome and lambda mix is clear to everyone. And similarly, NO2, now again you can see it can undergo pi to pi star transition as well as n to pi star transition. So this NO2 is also a chromophore. So with this, I hope आपको oxochrome, chromophore और lambda max definition समझ में आई होगी. Thank you very much for watching this video and